a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are joining me, asim no gadilo unu niile na mma. Hunu ncha gadi ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ. Ina anya ị ga-afụ na ọmụnwa ka na akpọnwa Ada Achalugo. Achalugo na-enwere adigboroja, Ada Amazi Nnamdi Kanu. Biko ọ bụrụ na ị just na-azọ ajoin m kita no, I want you to share this video, please. Okay, my network is very good. All right. Please, if you are just joining me now, please, I want you to share this video for me. To Salumozia like never before. Oh, I appreciate each and every one of you. Ekpele n'isi unu nchabu ihe akụ akụ ihe enwe. Ana m asị that na onye ọbụla na-achụ gị ọchịchị onye ahụ ga-ebi aka n'ala. Maka na asị na nwata chọba nke ya ọghọla ajọ nwa. Ịghọtago, biko share this video dịka ị na-esonye. I want to see your comments na Achalugo share go na 10 groups. Achalugo have shared to 50 groups. Achalugo share go in so many places. I want to see something like that comment. Ịghọtago. Before my agbapụ ya ọsọ biko achọrọ m iji ohere wee gwa my followers, my fans all over the world, those people that will be coming down to Biafra land to celebrate Christmas. Please, achọrọ m ka uche gị dị ya ka ị mụrụ anya dịka azụ. Ekwubugo m ihe a before and I will still repeat it today. Please be very very careful. The days are evil now. Iwochana na our land. The Nigerian government, they sent in all these terrorists all in the name of Nigerian army to come down to Biafra land to go and be killing our people, kidnapping our people. Obu na ebupu muhugo eburu ga eburu bundle ogo na moto mobo na boots burugu po, and they burugu po aga eburu. They don't want money from you. Like anya ha uncountable $1 billion aga ebugi. So to avoid that rubbish, that stories that touch the hearts, be very very careful. Mind the way you walk around. Mobo ni succeed ye, but I wanna Biafra land. You do very very careful. Then also the kibe yabo. Obo ni mane na nata. Ne na bataba anyi for Christmas celebration. Please, remember. Imana ane okwu odeka ane memmacha mo bi ha anwa. Biko. Mali ihe ị na-eme, make sure that na igbupụrụ ihe ọbara be nna gị na-achụ n'aja. Ịnata nke ị ga-anata chụọ aja. Ilike ya bụrụ onye Catholic, bụrụ onye Anglican, bụrụ onye nke a, bụrụ onye nke ọzọ. All make sure that na ihe na-eku ume nọ be nna gị, and again that na igbupụrụ ihe ọbara na be nna gị this year ị na-abata. Biko kama ndị ajọ mmadụ ga-alacha your blood ka ha lacha ọbara anụmanụ. Biko na ana m ayọ asa ayọ anakwa m ese ndị guje egwoba ọgwụ n'igoli ihe na-eku ume gbuo the blood. Ọ bụrụ ya bụ that na egwoba gị ọgwụ maọbụ niile egbu mmadụ. Biko kama a ga-egbu gị ṅụọ ọbara gị, gbuoro ha anụmanụ ka ha ṅụọ ọbara, na-achụ aja, na-achụpụ aja n'isi ezinụlọ gị, chụpụ aja n'isi gị nwa, chụpụ aja n'isi nne na nna gị, ụmụnne gị, family gị niile, all your loved ones, chụpụ aja. Make sure na ịchụrụ aja this Christmas ya nke unu niile na-anakọnata together. Make sure na igburu ihe ọbara. Inwe ego ehi gbuo, inwe ego ewu gbuo, inwe ego atụrụ gbuo, inwe ego ọkụkọ gbuo, goro ọkụkọ nnekwu na oke ọkpa. Make sure na igburu ya, gbuo ya. Ọ bụrụ agrik ruru gị aka, make sure na ịkwọpụrụ something isi ọbara na-eflow. Biko kwanụ ka nna ayọ maka obere oge ọ da-afịa ha ọfịaba ahụ, gas kwa na agwa ha ga-agwa. Biko and they do very careful maka poison. A na-enyekwuzi poison na n'obodo oyibo.
anụziri m na-enyekwuzi poison na n'obodo oyibo. O nwere ebe poison na adịrọ, and ndị nke bịara unu abịa ha nakwutego nwa nọ n'obodo oyibo. Do very careful, don't collect anything anyhow, maka ihe a bụ season ndị ọjọọ ji anata abịa ewere poison ana. Kpachala onwe gị anya maka stories that touch, maka anọkata na iri ha anada poison obido develop be na ahụ gị, akpọ ya liver infection. From there oribe gị ahụ, from iri gị ahụ unu ọgwụ ada agwọkwa. Ndị ọcha ada agwọkwa poison be anyị, ndị ọcha enwekwa ọgwụ ya. Agbagido gị antibiotic ịgbatịa nwụọ. Biko nu kpachalụ n'onwe unu anya, ọgwụcha ka ọha m n'ọnụ. Biko nu okay, biko please today anyị ga-afụ ihe njimaka wepụta. This is heart to heart talk with Nwada Achalogo. Biko nu share around video, share the video, share around video, please share the video. In anya today, if so many things in a goes on in our land, onwe ihe m chọrọ ịjụ today, kedu our offense? Gịnị ka anyị melụ? Kedu onye anyị mejọrọ? Kedu alụ anyị melụ na Nigeria? Onwe ihe m chọrọ ịghọta today. What is our offense? Kedu ihe anyị mere eji wee na-akpọ anyị n'ọnụ otu a? Gịnị ka anyị mere eji wee kwụrụ ọtọ kpọọ anyị ọdịkasị akpọrọ anyị na Nigeria today? What is our offense? Kedu ihe ọjọọ anyị melụ? Is it a crime that na anyị achọzi one Nigeria, na anyị chọrọ nnwere onwe Biafra, na anyị chọrọ ịnaba anyị? Ọ bụ ihe ọjọọ ka anyị melụ? Biko achọrọ m ịghọta ma ọ bụ alụ ka anyị mere ihe a, ka ọ bụ our rights? Why? Kedu ihe mere ejizi wee dala anyị na-egbusisi? To cut the whole story short, eji eburu ụzọ chọọ igbu onye ndu anyị. Maazị nna otego eji egbu people, otego eji egbu ụmụnne anyị, eburuzi ụzọ je garuzie Maazị Nnamdi Kanu aka gari aka na Kenya, chọọ ka egbuo ya die, o kwechiri si na ama nwụ, ebudata ya Nigeria, wee na-emezi akaje dị iche iche fụ na ọ chọghị enwu, wee jidesie ya ike, wee daluzie awa people na-ekpochapụ. Nke a na-egbu mgbe Maazị Nnamdi Kanu dị free, ọ dị iche na nke a na-egbu na nke kịta nwere daazị, o nwere swag. Go to Imo State today. Imo State, the whole land dị n'Imo State na-agba ọbara. They are bleeding n'Imo State. Onwe nke nne nechalụ today iri nri agọrọzi m agụụ agọrọzi m. What is our offense? Kedu alụ anyị melụ? Ọ ihe m chọrọ ịma. Kedu ihe ahụ bụ ihe ọjọọ bụ ihe anyị melụ? Gịnị bụ dati na ahụ bụ ihe anaghị eme anyị melụ na be anyị? What is that? Oke apụtago na n'etiti anyị kwịrị anyị ọgụ. Onye anụrụ so ibe, onye akọrọ ọnụ so ibe, onye mere akpọrọ iyi so ibe. Aitile anyị distraction, ọgba aghara, ịkọ ọnụ na ịnụ ọgụ na ịpị ọkpọ. Even mmadụ lukwuo gị aka taa ya arụ. Ha wee nwee ike wee send in terrorists in our land, a whole Imo State. The highest mistake unu bụ ndị Igbo mere ụbụ ịhapụ Hope Uzodimgba o wee banye n'ọchịchị as a governor. That's the highest mistake we have done ever. Highest mistake emelo n'ụwa. Jụọ m the offense of ndebe anyị, to the extent that na that's this Fulanis ha na-eyuzu nde that's ndebe anyị. Ị na-ene anya nwa afọ Igbo ọkwụrụ ọtọ na-awa ọkụfọ ndị Fulani na-esu nwa afọ Igbo ibe ya imi, na-agwa ndị Fulani ebe nwa afọ Igbo ibe ya nọ. Look at him ke deport from Turkey. My friend went to Abuja 4 days ago. Ọ bụrụ nya ọ bụ 3 days ago. Wee fu Udele Chukwuka na airport. For this rumor na-go on, he is there on ebe ahụ life. And onye a na-ekwu okwu ebu nwa afọ Igbo, onye Igbo be anyị ka ọ bụ. This same Chukwuka bụ onye wepụtara picture Maazị Nnamdi Kanu ma obituary Maazị Nnamdi Kanu. Wete picture Maazị Nnamdi Kanu tinye n'ime akpati si na obituary nna ya na nne ya ka o mere na ọ bụrụ nke Maazị Nnamdi Kanu. This guy a na-akpọ Chukwuka ọfọ egbu. Ndị Fulani akpọrọ ga-eje tinye ojoenigo DSS. For your information now, Chukwuka ọfọ egbu is now a member of DSS.
ọ bụzi dia member akpọlugo na they are using him na ọ nọ na international airport Abuja. Anybody step in na ma ị na-ede kọmentị na Facebook n'ebe a na-ekwu okwu Biafra, ma ị nwere peji na Facebook na-ekwu okwu Biafra, ma ị nwere peji mana ị naghị eme vidio mana ị na-epost and ọ ma na ọgụ nwe peji a ịtụ ọkpa na airport ọ ga-atụ gị aka ebuo gị. Ọkwa nwanne anyị nwoke ka ọwụ, kwa onye Igbo ka ọwụ, but Fulanis are using him. How many Fulani ka ndị Igbo na-use against their own Fulani brother? None. Onwero. Kedu onye mere anyị ha? Yes, chukwu ka ofe egbu n'ebe ahụ life and direct. Ihe ntụasị chukwu dance chukwu ka ọma ọkụ. Ihe a abụla asị ọnọ there life. They are using him. He is there. Ọ nọ ebe ahụ na monitor, do bold, do happy. No na alụrụ ndị Fulani ọlụ ka a na-egbu ụmụnne. Ngwa anybody step in na that airport ahụ ejidie, kedu gain chukwu ka ofe egbu? Kedu ihe ọ ga-egeni? Ọ bụrụ na egbuchacha ụmụnne niile sọsọ ya ọ ga-anọ, onye gburu nwanne ya ọ bụ odogwu. Gekwa ntị ka m gwa gị, o nwere one thing our people fail to understand. Ma isoro gba ama ejide onye ya ga-egbu, ma isoro jide o, ma isoro were egbe azimgba onye ahụ nwụọ, unu niile bụ killers. Ma onye gbara ama, ma onye jidere ejide, ma onye gbara egbe agba, unu na-atọ bụ killers. Look at it. A na-eyuzie ihe a ka o megidere zizugudo ruo Turkey. Onweghị niti na omenwula achieve na Turkey. Eburi ebudata oforu ntutu taa si na ọ bụ na o gbusisi ha ụmụazị Igbo niile ọ bụ daazị na ọ gaghị anọ. Look at Benne Imo State no, they are bleeding. Ọbara na-eflo n'Imo State abụrụ obere ọbara. It's not a child's play. Ọ bụghị egwu ụmụazị. And some of us feel that na maybe na look at it na anya ga-abụrụ gị enyi. All that dance, all that mkpu, all that akwa, all that ọnụ Maazị Nnamdi Kanu na-ebu, mkpu ọ na-eti, ihe niile ọ na-eme every night and day. Today onye ọbụla afụgie clear na ihe niile bụ eziokwu. Look at enyi nna ya Abaribe. He is the only voice na zoo. Only voice. Sọsọ ya bụ onye, sọsọ ya akwụ. Onweghị onye kwụ ya n'azụ. Onweghị anybody na support ya there. Tomorrow na ọ bụ na enyi nna ya Abaribe pụtasị na ya chọrọ ịbụ president of Nigeria. None of all these politicians ga support ya because of gịnị? Ọ na-ekwu eziokwu. O nwere ike ọ banye there ọ kpụọ ha ncha n'ala. None of them will support him because he is speaking the truth. Ọ na-azụ ụmụnne just the same way ndị Fulani si azụ ụmụnne ha. Ọ ihe enyi nna ya Abaribe na-eme today. Ihe m sị ka njụ ọnụ biko nụ, kedu ihe a ga-eme ọbara a na-akwafu n'Imo steeti? Ọ pụtara na ihe dance na ndị a na-egbu, ọ pụtara na ọ bụghị mmadụ mụrụ ha, ka ọ pụtara na ọ bụghị awa people ka a na-egbu? Kedu ndị a na-egbu ihe a? Ọ ndị bịara abịa, ọ ndị gbabatara na be anyị agbabata ka a na-egbu ihe a, ka ọ ndị ụmụazị Igbo? Anya today o gosigo na ọ da sif ka ọsọsọ ndị Igbo bụ ndị na-ekwu okwu Biafra. Ọsọsọ ndị, and it's true, ọsọsọ ndị Igbo. How many ndị Akwa Ibom na-ekwu okwu Biafra? How many all these other people na-ekwu okwu Biafra? None. I nwere ike egota one ma 2. Onwero ewe jide ndị be anyị na-egwepịa. Ndị Igbo ka a na-egbu. Etere ugbo etere ogiri, ndị Igbo na-ebu ne. Onye ya Akwa Ibom nwere ike pụta commit a crime na ebue ndị Igbo, ejiri maka ekpedata ha na Biafra land na-egwe ha ka ebe a na-egwe chọk. Ndị Igbo ka a na-egbu. Ihe m chọrọ ịjụ unu today bụ kedu ihe nwere ike ime ka ihe a niile kwụsị? Ka a nọrọ until ndị dazi egbugide ịbatazie n'Imo steeti onwezi onye ị ga-afụ. Mgbe a ka a ga-activa that hope ụzọ dị mgba a na-akpọ gọvanọ. Ọ pụtara na azim na onweghị any of you nwere ike walk up to that man mee ya alụ. Ọ nọ n'Imo steeti na-enye ọda nwụrụ anwụ. Look at the way blood si flow n'Imo steeti.
Hope Uzodimgba ọkaligo ndị a na-agbanyelu film. Ọ ihe m sị ka m jụọ unu today. Are we afraid of Hope Uzodimgba? Kedu ihe a na-eche? People nọ ya nso ka ụnọ na-achọ ịgwa m n'otu esi eyuzu Chukwuka Ofegbu na o nweghị onye nwere ike iyuzu n'ime ndị a na-esogharị Hope Uzodimgba ka e wee trap that man down. Ọ ihe unu na-achọ ịkọwa today? Ọ ihe unu mean? Sọsọ anyị nwa ka a na-atrap down, anaghị atrap others criminal governors down. Nya otu a Hope Uzodimgba si kịta anụnwa na-eko n'Imo steeti na-amanya amụ na-eme all sort of things, so ọ dị mma. O nweghị otu a ga-esi wee trap ya down wee dazi bee ya amụ. Unu gba nkịtị si the way until no gbugide ndị Imo, gbugide people, even ma ndị Anambra nọkwu n'Imo ọ na-egbu ha ncha until na-egbugide awa people egbuchacha. Ịmakwana since 1967 ruo taa ka a na-egbu awa people, ọ na-anya ada agwụ mmadụ ga-agwụkwanụ. Ịma na a na-ekwu na ọdas if maybe na onweghị onye nwee topic, ihe abụkwa nnukwute okwu ka ọ bụ ịpụta ebe mmadụ nọ kịta anụnwa 100 na iguru mmadụ 5 gbuo ọka bụ 100, ọ na-agbagagbogo ka ọ na-ereduce. Anyị na-ereduce kwa everyday and nke bụ ọgụ apụtabeghị. Ihe ndị a na-eme bụ ka ha shọtụ anyị, ha na-eyuzu our people, our own Igbo people against us. Hope Uzodimgba na work with ndị Fulani gọọmenti. Ọ bụrụ na egbusicha ndị Igbo, youth ndị Igbo, ka ọ hapụ inwe onye ga-ebulu anyị egbe, onye ga-anụrụ anyị ọgụ ma ọ bụrụ na ọgụ mechaa seti, because ọ bụkwa ma ga-anụ ọgụ a ga-anụ ọgụ. Ọkwa ifu Biafra a na-ekwekwe before Biafra na ụdị ọgụ a ga-anụ. Ịma na a na-ekwe ọdụ maybe we are just joking. Ụdị ọgụ a ga-anụ. Okay, unu mandat na ga-anụ ọgụ. Ewedu busy na-egbu ụmụnne anyị otu a. Gwazie m ndị ga-anụ ọgụ. Ọnwa adachala ugo ga-ebu egbe nụọ ọgụ. Ọmụnwa. Chineke mee ebele. Unu afọ ihe na-agwa unu today. That same way Fulani si use ụmụnne anyị bụ ndị Igbo. Ka isikwa otu ahụ yuzuo all these people, all these nakakusu na-esogharị ndị governors nke ijidere threatening ya that na ọtampa feluo that na ga-ebe ya amụ ya bịa gosi anyị otu a ga-esi enweta all these imbecile governors. Ị na-ene anya kpotokpoto agba n'ihu efi but ekipuo camp ndị a na-eme. Hope Uzodimgba ọdịghị ka onye ga-stop today maọbụ tomorrow, ọ dịghị ka onye ga-echegharị tata maọbụ 100 years to come. He is not ready to repent. Ọ ga-emegido dati na-ese ndịrị ya bịa n'Imo steeti mee until no mechacha ya. He don't mind ọ bụ na ndị niile nọ n'Imo steeti nwụchara anwụ. Hope Uzodimgba na okie o nwere ike ọpụta ọta gị nọ ndị IPOB ọchọ ofu asị tụọ Nigeria is a failed country. Nobody is ready to investigate ihe mere ndị Imo steeti. O nwere anybody nwere time ịpụta na bịasịba what happened to Imo State, why are they shooting there, why are they killing innocent people in Imo State? News ama mbue, o nweghị news ga-ebue. President agaghị apụta kọọ ya, ọ dụrọ possible. They nearly denied Lekki massacre. Akwụrụ ọtọ deny ya. Ewezuga mgba ndị mmadụ gbabaziri akaghị ikwete na ofu onye nwụrụ na Lekki. That's akwụghị ọtọ deny ya. So anything ọbụla Hope Uzodimgba melu n'Imo State today, ọ ga-akwụrụ ọtọ deny ya and the Fulani government ga-support ya 100%. I'm telling you. Abụrụ that na agba these people nkete ha ga-eme alụ. Look at ihe na-eme today. Everybody do busy na-akụ inyo ihe na-emebi ha na-eyuze anyị. Ebe a na-agba saga, ebe unu na-agba saga na social media, onye anụlọgụ ọdeli ndị DOS akọrọ nke akọ side akọta nke akọ ka a kpọrọ Chukwuka Ofegbu jeti na international airport. None of you saw it coming. Onweghị any of you notice ya. Ịnụrụ eke ka ị ga-esi n'ebe ị na-agba war, ebe ị na-agba saga. How would you know ka ị ga-esi ma ị na-anụsa nwanne gị ọgụ a na-amụ na amụ? So ọ bụzie nnọdat na Maazị Nnamdi Kanu anọghị ya, anyị enweghị ike ime something, anyị enweghị ike ịnọkọtanwu together. Onye abụdatị na ahụ ọ na-ekwu ndị isi ojii na ndị Igbo bụ the most hardest people ị nwere ike ịchị n'ụwa. Ikwu ha na ofu okwu eburu twist ya
a ga-ejide turn ya isi upside down. Look at ihe na-eme today na our land. Ụmụ nwoke anyị na the anan gossipers, international gossipers. Gone are those days mgbe ụmụ nwoke na-apụta bamba ma ọ bụ ihe dị ha n'obi ha eme ya a na-akụ aka na lie. Kịta agba asịrị ka a na-agwazi, onwezi onye nwere time. Ụmụ nwoke na-akụzi asịrị na-akwa ụmụ nwaanyị. Ka bịa n'inbox ghọọ sikata ị na-ajụ onwe gị ihe ọ nwoke na-ekwu okwu aka nwaanyị. Ihe a na-emebi ọbịa ọ na-ajụgo nwa bụbụ nwaanyị kedu ihe a ga-eme. Ebe nwoke na-ajụ nwa agbọghọbịa ihe a ga-eme, ịfụrụ na nwoke ahụ efelugo. Can't you see that na the man efelugo? Ịma nkwuwa okwu kịta asị na Nwaada Ajalu ga-ebidokwa. I'm trying to be professional today. I don't want to go ihe anụnwa into deeper. I don't want to go deep because m ga deep na iwe ga-ewe ma enwe m ike ịnyụ nsị n'ọnụ, and achọ m ịnyụ that nsị n'ọnụ today. Look at Chukwuka Ofegbu, o wee nye ụlọ anya. Chukwuka enweghị security, Chukwuka onwe ihe o nwere, Chukwuka adịghị nni ọnụ, Chukwuka no yiri akwa today ego azin a na-achinye akwachi, a na-enye ego enye. Ụnụ gba ya nkịtị afụcha ya na Abuja, ọkọsụcha ihe ọkọsụrụ kpọọ ụlọ egwu na-egosi ụnụ nkarị. Then ịbịa na my inbox ịjụwa m Nwaada Ajalugo gịnị ka a ga-eme, gịnị ka ọ dịga ka m ọ ga-agwa gị something go nwa bụ nwoke emenwu ọ Nwaada Ajalugo ga-eme. We need to rethink. Ifugie ọkwa moto ka ọ bagide wee luo na that airport ka be ya ọdọ n'azụ airport, be ya dịgodo n'azụ airport. There are many ways to trap a rat. O nwere so many ways esi ejide oke. Unu gba nkete unu ejide nwuhu dazi unu ejebeghị eje onene dọwa unu ejide nwububeghị this useless Chukwuka Ofegbu ọ bụrụ Hope Uzodimma ka unu ya ejeje jide maka na ọ na-egbusisi ndị Imo steeti. Unu ga-azọpụgodo ọkpa egwu ka amalụ kekene. Okay, look at ESN na ESN ka a na-achọ otu a ga-esi wee destroy ya ha ka ha hapụzie ịda active. Keki ga-esi pụta ịfụcha dance ịfụcha ọchị na-akpọ ya oji. Ị nweghị ike ịkwụlọtasị nwafọ Igbo ịbụ call a spade kwuru kene n'eziokwu kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Chukwuka Ofegbu iti isi n'airport na-ebu ogi ka unu niile ha na-akpọ Biafra na social media ebe ọ kacha gbegbe kacha unu mma abụdat na o jicha dance pictures unu niile ọ na-efolocha unu ncha na page niile dị na social media. That animal na-efolo ya ọ ma onye bụ onye one person ka unu na-achọ ịgwa m na ọkalịlị unu ejide otu ebepụ ya mụ bee ya isi dance make sure na etali afụfụ ọsa n'ọnụ ọ mara secret ha na plan since ọ gwa ya unu before okubie ọ bụkwa ma ị survive or man survive unu kpali aka unu eme ya alụ. What are you waiting for? Oje na that airport jenọdụ die ka gịnị wee mee ọ nọ ebe ahụ nọ dazi jọkpara nnepụta osuo ya imi kedu his motive ọkwa ogbugbu ka ọ bịara unu eme ka eshọ na unu gburie na ka ihe ọ nọ ndụ eme. Suffer not the wish to live, suffer not Chukwuka Ofegbu to live because he is a wish. Onye ahụ bụ nnukwute amoosu afụrụ anya ịpụta ị na-work against your own people ka ejide nwanne gị kpọchie ka ejide egbuo ụmụnne anyị nwa bụ the reason why eji wee deport ya from Turkey. Anyị bụ Turkish government, anyị ọ bụ gọọmenti ndị Turkey. O jee na airport nwantu onwe kwuru die for maka gịnị because of how much even if na-enye ego the whole world go nwa na-ekiri m na can you do that? Ịma mmenwunye but Chukwuka Ofegbu na-eme o gosiri unu n'odaze na aja obi nke na o nwere part 2 na o nwere bad mind towards us then unu ejide ebepụ ya mụ onye nwere ụdị obi a kedu ihe ị na-espere? Why are you leaving him? Why are you praying for him to leave? Ọ bụrụ na ego bring out money billion wepụta ego trapụ ya nya bịa welu di mo nya bịaba enwe so many ọ bụrụ na nwaanyị set erie so many things ị ga-eme to get that idiot down. E wee mee ihe niile ọma secret that evil plans niile aha plan because ị na-watch ọ na-ekwu things ị na-afụ that na okwu ahụ ọ na-ekwu bụ plan emele eme ọ na-asa n'ọnụ ị na-capture
before okubie, before give up ihe anụnwa to ghost, unu ga-anụrịrị secret ọ ga-reveal. He must say something. Ọ ga-ekwunyehe ihe atọfe anya ọnwụ, ọ ga-ekwuye. Unu nọdụ ebe a na-aba mba na-akọ ọnụ dị na mkpọ iyi na ọ na-asị na nna nwada Achalugo jiri kene nwayọ nwaanyị mmeji eji nwayọ ebe ihe na-emebi. Hope Uzodimma na Imo steeti na-eme nke akpọrọ data animal dosa na airport ịfụcha ya ịgba nkịtị. Since 4 days ago, my friend gwa m ihe a obi adọrọ m mma. I was boiling inside me because that guy, that's on a that is on a malo. And you know na-akọ ọnụ na-achọ ihe n'ebe ihe adọrọ na-atakali onwe anyị something na-enwere isi n'ọdụ ejiri ewe na-alụka anyị tii isi n'airport. O nwere ike na ka enyopụtelu nke a na enyopụtelu nke other places. I nwere ike isi na ị ga-esi Kotonu wee nata ime onye nke tiri na Kotonu die. Ọ bụrụ na ụnụ gbaili Chukwuka ofu egwu fim ndị ọzọ agba ọsọ mana ụnụ agbaghị ya fim ndị ọzọ ekwechiri ebe ha kwechiri ka ịma nke Lagos steeti, ịma nke Kotonu, ịma nke Senegal, ịma nke Odawa, ịma nke Ghana. Ị ga-esi Ghana nata, ị ga-esi Kotonu, ị ga-esi Senegal. Ịma onye edoberu die iti isi dị ebuo gị. Ihe o miniziri bụ ka anyị nọ ezie n'obodo iwe eme nnata na ọ bụrụ na anyị nata ịma nke ọ gwara ndị Fulani o nwere ka ọ sị Fulani dat na ihe anyị na plan bụ ọ bụrụ na bọọsụ Igbo natacha awakpo ndị Fulani tụọ bọmbụ na anyị bu bọmbụ anata. O nweghị ụdịka lies that guy ya agaghị formulate because of Fulani ka e wee nye peanut money ka o wee gbuo ụmụnne. Isi m n'ụdị onye a kwesịrị ifochi n'ala Igbo. Ọ bụrụ na nne na nna ya anaghị support ya jee nụ nwụta nne na nna ya ahụ nwụta ya si na ha ọ bụrụ na ha provide Chukwuka agba ahụ akwụrụ ọtọ gba ahụ ọkụ ị na-ene anya ewere mma bijipụ nna ya aka ọma na anyị eminugo biznes. Kedu ihe ọ gara n'airport ime igosi ndị Fulani ụmụnne na gịnị how anya na-egbu mmadụ ijide nna ebe jipụ nna otu aka o kwetegodo dat na anyị eminugo na-achọrọ ya achọ. Ọ bụrụ na ọ tụrụ da na-egbu dazi destroy ya nne. Kedu ihe unu na-agwa m ọ dazi ofu onye nyere ọha nọ na Chukwuka ofu egwu anyị n'ọha to the extent a na-ekwu na deport ya ọ na struggle first move o mere bụ ije mee protest na British embassy kasị gịnị jee ebe ahụ protest ba against Maazị Nnamdi Kanu cover all sort of rubbish agba nkịtị. Nke ọzọ omeapịa na court date Maazị Nnamdi Kanu jee ebe ahụ kọgheribe mechaa nke ahụ na free kịta anụ wee buru na ebuje airport etige na DSS ụnụ gba nkịtị ịpụta na Facebook na-akọ ọnụ ka nwa anwa fu anybody gaba na my inbox again bịa jụọ m kedu ihe na-eme ka Chukwu kpọọ gị ọkụ dadị. We start from somewhere jidegodu that idiot ka trap godie down ka ndị ọzọ gbake n'ọsọ. So unu na-eme that na ụmụnne anyị ga-atọzi na mba 50 enye ha anata malụ how way forward. Maazị Nnamdi Kanu ga-atọzie na detention ọ ga-anọzi ebe ọ nọ till next year. Ụmụnne anyị agbafusịa ndị nke chọrọ ịnata ahụ ihe ụjọ na ahụ ịnụ datineti dị ndị sabotua na airport kansụl nnata gị maka gịnị onye nwụrụ nke osu n'ala for what? You guys need to do something because that's mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. O nwere ihe na-akarị dance o nwezi ihe ọ ga-abịa emegidozi ọghọọ mkparị. Kedu nnọọ ihe nwere ike ịkpọ this one ịpụta na Facebook na kọmentị ihe na-enwere isi dị mkpa ha sị ka ụnụ ọ bụrụ ngwọrọ nyere ụnụ anyị ngwọrọ jidena ofu onye ọ bụrụ na ndị Fulani ofu onye ga-evolunteer onwe kama o jee nga were m ozugbo bejipụ Chukwuka ofu egbu onu na that court kama esi kwube ibejie ya onu. You don't mind ibejipụ ya onu megharịa. Look at Odeka mind this idiot nwere were picture Maazị Nnamdi Kanu tina at ozu dey ya rest in peace. Kedu ihe ụlọ ka hapụrụ ka ọ na-ema ha na Chinefo daga ya na-adụ wọsa ọ na-adụ worst Chinefo mela alụ na-aga
isi nne ya agba ya nkịtị na the kind of heart o bu isi nne onye Igbo mụrụ ya isi nne ga-ahapụ nne hapụ nne jeenu jide ha gbaa ha na pịapụ mee vidio pịapụ ha kịtịkpa mee vidio post ya na Facebook dazi Chukwuka Ofegbu na-ebe da vidio ebe a na-apịa nne na nna ihe maka you can't tell me that na nna is nothing before nke ọ ga support bie inwe ihe ọ na-agwa ya n'azụ ọbịa n'ihu anya ọsị na ya support ya ọbịa n'azụ ọjabe ya ike nwatakịrị nna ya dị ile ohi na-eji ọkpa gbawa aja ọ bụrụ na nne na nna Chukwuka Ofegbu ada support ya ọ gaghị na-eme alụ ọ na-eme today ịpụta ese mmadụ na mma pụtara na Facebook soro ugo na-anụ ọgụ na-eme nke ọzọ yes ha tekiri anyị ọ na wee ebe anyị na-anụ ọgụ ka kpọrọ that idiot je dobe die ụmụ anụ ọfịa kedu ewu na-asị m come back and do it chukwu bụ ọghọ ọnụ somebody should comment under that idiot comment ka m rest ya in peace ozigbo ka m were kene picture ya na-akpọgbue na ka o kwete na ọ na-eme ka m kpọọ ọgwụ jaja kịta ka ikwetegodu if you need abịa na my page bịa comment a rubbish somebody should reply that animal I should come back and do it reply ya nụ that idiot na ka m kpọrie ya kịta somebody jee na that comment na Emmanuel something comment ya under that comment na let me dazi ka m nie ya n'obe his cup will full one day ke ụbọchị cup ya ga-eju when okay me check you later ka mmala onye bụ ka mmala ihe nyewo mind ịpụta nwa itiri na profile ga-ebele emelu m mma akpọgwụ jaja kịta ka ikwete na ọ na-eme ka mmala onye nyeluwa ọnụ ị ga-eji bịa na my page saa n'ọnụ ka mmalụ ma dazi na-apụ onwe ihe na-eme gị n'isi I should come back and do it ma gbara gị finkiti ikwete ebele that child itiri na that your scream emelu m I pity you and pity that child don't worry ke ka a ga-esi pụta aja ọsọ na-akọ trash a na-emegheri ihe a na-emebi gbale ndị gọvanọs fim cha onwere look at hope ọ na-aga oke na next week ka asị gịnị na impostor adakaro onwe ike oje chitakwa akwa isi agụ iri jebe Ebonyi steeti a na-alụ ụlọ ọtụ n'isi gịnị ka ọ na-eje n'Imo steeti eje achọ onye ka ọ chọ eje die agbachite nkịtị iya doji iya boycott international airport then boycott oya isizie Kotonu isi ka ịma nke international airport Ikeja ịma nke Kotonu ịma nke ime onye dobelu na Ghana ime onye nọ die ime onye nke nọ die ka na ịma na monitor go everything you do a na monitor go ọ na-afụ gị ọ bụrụ na Chukwuka Ofegbu na o take his time na monitor everybody na social media ha ka ahụ itinye na that position etirie today because ọ gaghị ama people but nke a bụ all the whole pages na social media ọ na-efole ọ na-afụ comment everybody ọ na-afụ everything anyway si continue ugbuwe everybody n'Imo steeti ọ gbasa ahụ ọ bụrụ na egbugide mmadụ gwụ ọ bụrụ na egbugide awa ụnụ nwa nọ diaspora ọ bụzie na ịnata o nwezighị onye ịfụrụ na be nna gị ma ọ bụ n'Imo steeti ị nọlụsọ ọzọ gị sure banka ọ bụrụ na ọsọgụ na a ga-egbukwa gị because ofu onye anaghị akarị ọha Fulani wakpo ofu onye na a ga-egbu ya so ọ bụ kịta anyị ka hituru nne chekie people tribe ebidoro since 1967 mgbugido ruo today juzie mmadụ na onye fọrọnụ ịma na anyị dazi mgbada ka anyị na-eme anyị na-agwụ agwụ Chinefe anya na-agbada ọ bụrụ nọmba anyị dị today ka a ga-adụ tomorrow apụta Fulani a na-eyuzi mụ na gị na-abụ jiri ma mee things or do very hard na Nigeria onye akpọziere otu a were 100 ma 1 million naira nye obido misbehave be
ogboro mkpụrụ obi elesi ekwensu were na-alụ ọrụ jụọ m ego na-enye Chukwuka ofu egbu o ji wee sign on this kind of bloody contracts ka eburu ha ụmụnne ọ mmadụ deport go from Turkey or is it our fault? When time we need to do something. Ka onye na-ede ihe mkpọ iyi kịta si na Nwaada Achalugo ga-ebido mana unu ruo na na-akpa keni unu na-eme things nwere ike ime ka mmadụ bụọ n'ọnụ ị na-akọghịrị all this his cup will full one day, his cup will full one day ka emegideru o wee ruo this level ike ga-eju kedu ụbọchị ike ga-eju until no die gị n'ọnụ until no ruo na turn and most of you na-esusu ihe na social media onwebeghị nwanne gị egburu na this hotel because ọ bụrụ na egbugo nne gị maọbụ gbuo nna gị kwesịrị itake things serious. Biko ka emesịa nke hello Nwaada Achalugo. Maazị ehihie ọma adị mgbede ọma. Yeah. My dear, good evening from here. How are you? I'm fine. Yeah, well, I think the program is still on. Yes, people are hearing you, Bube. Okay, Nwaada Achalugo. Let me be honest. Let me be honest with you. This evening, I am so much really angry. On the buying our course, is our fault. Anything that is happening to us today, it is our fault because we allow this guy growing. Today, this guy has gone to a thorn in the flesh of our people because our people will see something happening in our eye, we say, leave him, ignore him, he is nobody. Ignore him, he's nobody. Today he's the one pointing hand to our people, so that they can arrange that. If we get now. But sometimes I know when to buy something, our people know they take things serious until you get their neck. It's better let them take one person to cook point hand to show example. Maybe if they kill that one, other people will wake up because our people will ask him something. Who is this guy for God's sake that our people look at him? If you talk, they will say ignore him. He's nobody. The boy talk about Prince Val Chukwuka Prince Val toro gbagbuo gị thunder gwarie gị brain idiot. Maazị na-ekwu ihe na-ekwu. When you talk, they will say you're making him relevant. There's many ways you can make somebody relevant. It's in two ways, in good way, in a bad way. Now, look at where they place this guy now. It is not only him. They have crew. Some of them is in Lagos. Some of them is in Cotonou. He has a gang.
follow all the whole pages na social media. You won't believe here. When you on he's doing nothing. Social media baby on a phone from morning till night. Na follow up, na monitor people. Mana onye na comment, mana onye na da comment. Everybody. Oti isi ekwu no na that's ngwago no magi ya asi na asi. Everybody and their faces criminal onyoshi. A complete criminal. Maka onye ohi na as na akpo di agwa. Atalugo is so painful that our people will see something in their eyes, they will remove it until that thing will blind them. This is what is happening now. If GSS can recruit this guy, I heard that news when it came up. I thought it's a rumor. Today you have confirmed that this guy is true. He is there. Now in Abuja airport. Now, this guy now, and our people will be watching this guy in airport. Even some of our people will see him and check him and say, Tukuka, you are doing a good job. If our people will see him in that airport, nobody will question him. Some of them will shake him. What is wrong with our people? What is wrong with our people that we will see something we cannot remove it? Okay, if this guy now has done a turn in our flesh and pointing hand on you people whenever you come there, then that means we are telling our people that Chukwuka is more bigger than us. We are telling when Chukwuka is more bigger than us that we can't even come back home because of Chukwuka and go is in airport pointing hand. Is it what we are going to tell ourselves? Earlier the better we wake up now and do something about this thing, or everybody will face the. Everybody will face the whole game. Aria, Mazi, I am the governors, all these imbecile governors. I am the criminal senators. Ya osia na osi here. Biakwazi na ya kwazi Chukwuka ofu egwu kwazi. Local animal. Local atoro. Enwe achako. Enwe. Ọnọ na airport ọnọdụ nke a confirm mo life because ana ma like ụmụ asị na asịkpa asị ọnọ ebe ahụ maka nsego na ọnọ ebe ahụ life either out was send there somebody no somebody. Atalugo, I'm ashamed of myself for even you a woman who is talking to men what they should do. I'm ashamed of myself that you Atalugo can come up telling men what they're supposed to do. When we are saying this at the beginning, people are saying you want to make him relevant, leave him. Look at what leave him now to have turned today. Now we are also attacking all those that came to destroy IPOB. We are talking about it and some people are saying, leave it. You are making them relevant. When they will all of them will die. That is it. They will kill all of you. Anakita ekwoku ndị ESN. Anakita ekwoku. If you know you are living in diaspora, if you know you are living outside that country, earlier the better will find solution now, or you will leave this guy before you know they will have a crew. They will be if you like, when they will be there. In atopro hono, my local and international, they are there. Ha not there. God have used this young lady now at Atalugo talking to us, and everybody is making is doing as if you don't want to hear, you don't want to see. God is using her now to talk to you guys. Earlier, the better you wake up or you die simply. When will point hand on you and they will kill you when you go there. Mazi, anybody that is doubting me now should send somebody. International airport Abuja, send there somebody. As in, any of your friend in Abatani, send there a picture to cook off egwu. Send your watch Amogafia airport. Off right there, next time Unkwagoku don't believe me. On that place, he is there. On a bar. Ojo and go DSS. He's now walking. Ana akuzi ogwo normal. On there. Na koyati. Atalugo, you have said what God asked you to say,
And he left for those that you are talking to do something about it. If they don't care, if they don't want to do anything, let them leave it. After all, now we could die, not you. Now we could die. If we want that, Mazi, cheregodu Mazi. Onwe ihe m chọrọ ịghọta nnọọ, as in etinyere dabo ebe ahụ nọ ka gịnị wee mee, as in ka short anyị up ka anyị kwụsịzi ikwu okwu Biafra ka ọka. I don't get it. I what am the reason why eji tinye that place. No, this is what is called point and kill. Any guy, that guy point and they will kill you your money. After giving them money, they will kill you. Oh yeah, now. There's no amount of money you give them that will save your life. No amount of money. After collecting that money from you, that your millions you want to use to pay yourself, they will still kill you and sell your kidney. They are not joking. Until earlier the better now. Earlier the better now. We follow this thing up before Yulu. Oh, only Igbo 1 year. Fulani can come, maybe we defeat them, but only Igbo. If only Igbo turn to this type of thing, before they went there, a lot of people. Actually, thank you so much, my dear. Thank you very much. Those who want to hear should hear. Thank you, my sister. Thank you, Mazi. Thank you. Ọ na-afụgie ndị be anyị ada akpọ ihe until no as in until mmiri ama unu. Some of you know since iji wee nu this story, you na doubt ya ihe a abụrụ eziokwu, ihe a basị, ana ha agwago no eziokwu. I believe ya until na as in na-ejide ofu onye iwe kwete, until na ihe emebie iwe believe na ihe a na-ekwu na eziokwu. Etinyego edie ya monitor bụ ọnụ. Ihe a na-egosi na-abụ ka onye ọbụla short up, ka onye ọbụla nakpu okpu akwa, ka onye ọbụla keep calm, ka ihe gbasara nwere onwe na, but it can never be done. Omando possible. Ochia ga-awagota. If that boy, I get remove ye. Ka wo fe nkupo. Abo no na man remove ye no no. Until no me na alo. Because e na ịnọla otu ọ bụrụ na mgbe egbe a na-agba na olutubeghị n'akụkụ o metụtabeghị onye go na ya bụ nwanne ma ọ bụ onye go na relate ị naghị aghọta ihe a na-akọ nọ ntiri o metụta gị until na o metụta gị i wee kwete na ihe a na-eme ebe eziokwu. Somebody nwere mind na work for ndị Fulani. How many Fulanis are working for ndị Igbo? How many? Kedu ebe ije katala ije fụ onye Fulani ka ọ na-work ka egbuo nwanne ebe onye Fulani? You are the possible. Unu do busy na fight onwe unu. Ịnụrụ ọgụ gbago, ịnụrụ gbada, onye asịgo, onye asịghego. Ndị a wee jide anyị pinu odanụ chọọ ofu ihe ghakayala anyị na-egbusi onwe anyị. Ha wee na-aghọ. Jiri nwayọọ na-ede ka kerosene, na-ede everywhere. Edegudo ha edeba ebe ha ekwesịghị ideba. Mgbe aha wa leader anaka na akọba akụkọ ekwugheribe ndị ga-eblem ma pụta blem mo iblem mucha ka ngwa m unu n'ipi bidoro kịta na from morning till night blem we ọma nwetala anyị ene 10 o nwere isi. It is better na onye ọbụla rise up na ka eme something. Ọ bụrụ na ịgbala ofu onye film ndị ọzọ atala ọsọ onweghị onye chọrọ ịnwụnụ. Nobody want to die. Onwe onye ga-afụcha ọnwụ anya sị ka ọ nwụọ. Ọ bụrụ na esetie this idiot as an example na other people edobesara many places most of us na amaro ị na-ene anya ha awala ọsọ. Everybody will run away. They will all run. But ọ maka na a na-ekwue leave them IPOB bingos, IPOB noise makers, IPOB nke nwa ọ na-akpata anyị uru maka na ọma na anyị nwere obi nwanne. Ọkọba anyị kọchacha anya forgive way. Look at ebe oluziri na ịnọzi na airport na point ụmụnne onye ọ point ara nwụrụ onye ahụ enu before ịma ihe na-emenụ aga na ofu bush gbuo ya. Nigeria is a lawless country. Na akpụrụgụ today from airport camera capture ọgụ o nwere ihe ekwuterie na president of zoo adọrọ in support of you or that na ọdọrọ in support of you. He can never trace your debts. Na ịgago bụ na ịgago na as in Nigeria abụghị ebe a na-follow things accordingly na lie. Anwụrụgụ die egbugo gị consider yourself gone. Imechekwa na ọ bụrụ na anwụrụ gị ejebe DSS ọ dị egwu agbagbuo gị ebe ahụ n'abalị who go talk.
or impostor ga-apụta jụọ ese gị. Kedu onye ga-ekwu okwu na your family ga-ajụ ese gị? Kpatakpata arant ya na social media, justice for onye nka, justice for nka, emee 2 to 3 months onye ọbụla echefuo gị. Everybody will move on. Make hay while the sunshine. Jinu kita anụnwa be ihe chọba ewu ojii, maka chijie ọ ga-anya onye ọbụla n'eze. Masịkwa na agwa ha gụ chinwe anwa jie ọ ga-eju onye ihu ju onye azụ. Look at it. Ọpụta onye ọpụtara ọpọint ya, ọpọint godugo suo gị imi mee one sign with anya ahụ ọ dị ka awọ. That useless imbecile. Unu gba ya nkịtị ọka na-eku ume. Kedu right Chukwuka of egbu nwere iku ume till today? Why ọ ga-eji ku ume? Why ọ ga-eji wee ka na-eku ume till tata? Unu hapịa onye bịara ogbugbu. Wickedness nke ebu second to none. That's ajọ obi nke ya. Ajọ obi nke ya enweghị part 2. Ajọ obi doka that guy. Ajọ obi nke ya amụchara ya mụ ajọ obi. Gụnwa na-enene m na ị ga-emenwu ụdị ihe a to your brother. Maka gịnị na anyị na-azọ nwere onwe. Ị na-anya ị ga-afụ that na ndị Igbo abụrụ part of one Nigeria. We Igbos, we Biafrans, we are not part of this one Nigeria a na-ekwu okwu ya. Anyị abụrụ part of it. If we are part of it, go to our land na Biafra land. Ka ịgwa m any sign go say that n'iso na this one Nigeria of 10. Show me one sign. Onwere or good road dị ebe ha ka good hospital or school. Onwere mmiri dị ebe ana enwere ezigbo mmiri na Biafra land. Tell yourself the truth. Gịnị gosiri iji wee bụrụ nsogbu na so na-eketa ihe one Nigeria? Somebody somewhere nne na nna ya ka na-eku ume. Unu ga-eje nwuru nne na nna enu gbaa ha na tebụl pịa ha 24. Tọchọọ ha mee ha alụ vidio ya ti ya n'ịntanetị nwa ha nwoke a na-ekiri ha. Yes, their son ekiri be ha. No ihe obutelu because of no na abụ mpe pụta ọsị unu na aka ya adịrọkwe ọkọwa yati a support ya nwa ewere ọkpa na-agbawa aja. Mana ọ bụrụ na ịnwụta nna ya pịa ya ihe tie ya ihe tinkatiri pan titọrịa ya etitọrịa mee vidio ya gosi ụwa nwa enwekefu ya ojikọnata onwe mmadụ data na dazi na ihe ọ na-eme na ọ na-agba egwu ndị mmụọ na surugedebe egwu ndị mmụọ. But nke emebe emechi ọ na-agba nne na nna ya nkịtị ha na-efufogharị jide ha like this kwuo ihe tinkakụrụ pan ha ekwete na ọ na-eme ka ha kwuo ebe ha si wee mụta ụdị ajọ nwa si Owere ba nne ya afọ. Kedu ebe that woman jekọta wee tụta ime Chukwuka? Gịnị ka o megidere wee nwụọ somebody dollar devil dị like that? Ekwensu wee nwụọ ekwensu kpọpụta ya n'ụwa ọ na-atọmenti people. Isi m na ga-agba ya nkịtị. Enidili deal with that family. Ọ bụgodu na enwetete Chukwuka ejide ụmụnne ndị nke dị available. That is the teach her lesson of their life. They should call their son to order. People say more that na ka onye sị m you are wrong. Chukwu kpọọ gị ọkụ. Come on, get out ọsọ. Akwụna ntị. Come on, zupụ here. Chukwu bụọ gị ọnụ die. Idiot. Ọkụ nu si a support evil. Ajibu nne gị is wrong. You are mad ebe sim that I'm the wrong. Thunder fire you. Ịma nke a ga-eme that na adịghị wrong pụta mee ya. You no under fake account na comment section ina ezuzu. You are very stupid. They say that you are wrong. Nne gị is wrong. Anụmanụ. Ozu nwụrụ anwụ iweru picture onye ọchị itinye na agwa m okwu you are wrong. Pụta kwuo nke the right enwa nkwu. Ị na-ezogharị ka onye mere alụ. Jide the family member. Why that is the mere ihe a na-eme ndị zuru ohi. Treat ye their fuck up on behalf of their evil child. Ha ekwete ha mara that na nwa ha na-eme alụ na nwa ha na-eme ọtọnọ. Ọ bụghị pụta ị na-akọgheri ị na-emegheri adọghakwa m support of ihe nwa a na-eme mana ọ kpọgo na phone send elu gị ego narị alie. You are not kedu otu ọzọ ị ga-esi wee dị in support of ihe ọ na-eme. Chukwuka ofe egbu ada emete mana o send elu nna ego nna ya narị ego rie. Gịnị ka that thing na-signify? No, as in no support ihe ọ na-eme nwa ngaba n'ihu. Ị na-asị m that esese hapụ nne na nna for what? Who are you ese m ka hapụ nne na nna alọ na-agba gị? Ị na-apụ mmemme.
agwakwana m unu ọ bụrụ na unu ya hapụda bọọlụ na-anyụ na ma mmiri na ọ na-ahapịa ọ na-anyụ na ụbọchị ọ ga-emegide jidego nwa aka ekpalọgo ịma na ịnago you are gone. ụbọchị ọ ga-emegide ruo saịdị gị ịma na-ekwuchago onye bụ gị ikwete na mmiri ọkụ a na-asụ asụ na ọ na-egbu mbe bikos anaghị ekwu ekịta na ị na-edobe ahụ nna ya sọpọtụ nne ya sọpọtụ mana ọ na-esendịrị ha ego ha na-anara ya ego na-eri na-eme ihe ego na-edres fine na-eriju afọ but they are not in support of him. iju ekwensu ju otute ekwensu ma nlafie niile ọ bụghị iju ekwensu na-anara ekwensu ihe na-eri. You are not in support of your son but ị na-anara ya ego na-eri. Anybody commentary rubbish na mma dazi mma enu gị achọghị m inwe onye bụ I no one know you. apụta gba nkịtị look at ngwọrọ n'onwe ihe ọ pasitara a na-eyi uzuzi ọ na-emegheri ego one ka ndị Fulani ga na-akwụ this idiot. Hope Uzodimgba na-eme ihe ọ na-eme n'Imo steeti onye ọbụla ekipuo kam Willie Obianọ na-emegidogo ṅụrụ kaikai na London jee ebe ahụ ma ntụọ amaghị m ọ natago mana that is ọ nara London jee ebe ahụ continue ihe ọ na-eme ipụta ebe esisi ka a hapụ ha you are wrong you are right onye adị wrong onye adị right a na-emegheri ihe a na-emebi things are na-get worse every day. ijekata pụta na roadside ife ebe agbawuru one of your brother ọtọgbọrọ n'ime gota onweghị onye nwa ndị gbagbu ihe a ka anyị ga-atọ na-eme na Biafra land till when onwezi onye du save inwe ike ịnọ be nna gị malụ na ọbe nna gị ka ịnọ na ịnọrụ be nna gị ụjọ a na-atụ gị. Share around video because share the video. Share around video. Share around the video, share video because oh, share around the video. Because now I see who kubekita. The vulture is about to end up in shame and disgrace. I know that not get end up in shame and disgrace, but kedu ka I ga-esi mee ka o end enya bụ up in shame and disgrace. Ọ bụ ha pụta na anyị asị that not ga-eme nke ọ ga-eme nke ọzọ. Kedu otu a ga-esi eme? Ngwa Bobby Brown, ngwa rest in peace. Fuck out from here. You got to go. You are not supposed to be. You know, on the wrong page. Get out. Seba zubo. Kedu ihe nwere ike ime ka capture this guy na dazi ka agbari ya film anyị mmadụ na ọ ga-end up of course everybody mmadụ na ọ ga-end up na in shame and disgrace but gịnị bụ dazi na a ga-emezi ka o wee end up in shame and disgrace ka a pụta na-ekwuye n'ọnụ ikwurie n'ọnụ na kwugide gbago kwurie gbadata o dazi ọnọla ebe ọ nọ end up in shame and disgrace gịnị ka a ga-eme ya ọnya bụ the maintain kedu ihe nwere ike ime ka o end up aha na shame na that disgrace ọ ihe m na-ajụ ọ bụrụ apụta na asị ọ ga-end up a ga-eme nke a gịnị bụ ihe aha a ga-eme that's the question. Everybody keep quiet for hopeless. I don't know nobody can talk in Imo State. Onya na onye ọbụla gbara nkịtị na-eche mgbe Hope Uzodimgba ya ekpochakọrọ onye ọbụla kpofuo
gbufuo everybody mgbe ahụ onye ọbụla emegharịba ahụ onye kọlọ in na program ọ na-aba kedu ihe a ga-ahapụ ụzọ dị mgba ga you no go solve the problem. oke kịta ekwuo na ụnụ nata ụnụ na-aplan ịnata akpọrụsịa ndị sabotua je ticha n'airport ka e wee nwụchikọọ ụnụ ọ ga-abịa na ha eti isi ebuo gị enu and eburugu di ama mfụzi gị anya ọzọ ọ ihe ha na-eme a na-ekwu ya na ụnụ na-asị dat na one day cup go full ka ka cup ya ga-esi efull onye na-work everyday with Fulani everyday ọnụdazi ekwuo nke o merụta echi omewaka ya ọzọ ka ọ dịghị ka cup ya ọ ga-esi efu ọ dị mma ikenekwa ya m ọnụ. Toshi I suggest because when you share a video, make sure you share a video. Oh, share the video because. ụzọ ma ke topic ịnwa na-ekwu na okay onye ozi Biafra exactly yes ọ dị mma my people na anụghị ihe ekwuru ka ihe a ga-eme ka afụdata na dise ogbugbu a na-egbu ụmụazị Igbo na-akwụsị ya most especially n'Imo steeti kedu ihe azị nwa ike emelu nke agbọ nwa ike ụjọ gbakpuo kịta hope bụzie n'isi maka gịnị hope na-asụ Igbo ọ na-anụ Igbo ọ na-edobe ha dat na onwe ihe anybody ga-eme n'Imo steeti na Imo steeti bụ benne ebe nke anyị na ọ ga-eme anything sorry anụ o wee jide everybody n'ebe isi kedu ihe a ga-eme ka e wee kwụsị ogbugbu a this genocide a na-eme na Biafra land what can we do to end it to stop it because you watch and if not since eji wee kidnap Maazị Nnamdi Kanu ka the thing ji wee do too much ha na-emezie na-eme azi na-emefezi ofe na-emezie nke sepụ aka to the extent ịga n'Imo steeti na ebe niile every corners na-esi aghọ ọ na-esi ọbara maka ọbara na-esi aghọrịma ọ na-esizi aghọrịma na everywhere n'Imo steeti maka gịnị na-etiri hope ụzọ dị mma ajụkwara ajụ we hope na ụzọ a dị mma at later end wee bụ na ụzọ adịrọ mma look at ihe ọ na-eme ọkwụrụ ọtọ osendie daazụ ọ na-work with Fulani that can never trust you for a minute Fulani how many Fulanis na plan with hope ụzọ dị mgba ka egbuo their follow Fulani look at ihe hope na-eme today look at ha niile ọ bụrụ sọsọ hope ụzọ dị mgba all of them Odevu Umahi na-akwado ịnabata impostor n'Ebonyi steeti ikwusi ike na ọpụta bebe akwa were white hanky na-eficha anya but kịta na Odevu Umahi ama mpụta be akwa mana ngwa ndị terrorist ga-abata gbuo ndị Ebonyi steeti aplan walia ọpụta na kamera bido were hanky na-eficha crocodile tears ọ na-ebe akwa enweghị netin mma na-agwa unu onwe ihe mma na-ekwu onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ọ bụkwa na ịma ha asụ ịgba mbọ kaba ahụ sụọ ya n'ọkpa gị. On this note, I want to appreciate each and every one of you. Ihe m chọrọ ịgwa unu today bụ oji ncha asa ahụ mala onwe. We need to stop all this infighting. Onye ọbụla mala onwe, be watchful. Onye ya na-ekwe nsu na-eri nri na-eji ogologo ngaze. Onye ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ị gaghị anọrọ na-akọ ọnụ do carry the way. Onye ilo ewe wakpo gị n'ike. Be very very careful. Ana m ha agwa unu feel ono okwu nwanyị.
a na-agwakwa ya ọnụ na onye ọbụla sakwa anya mmiri. Ndị ilo gbara anyị okirikiri. Our land is under siege. We need to be very careful. Ndị Fulanis ha dị eme nwa, ha do mean nke ikpeazụ a. Look at ever since eji wee Maazị Nnamdi Kanu bụ a free person, afunube impostor na Biafra land. But since eji wee kidnap Maazị Nnamdi Kanu, impostor na-abịa na Biafra land bịa na amụ ọkụ Maazị Nnamdi Kanu, agbachite ya nkịtị. Obione ọdịgazi osetie trap na-achọ ka art ya, ọ bụrụ na art ya ụdị ndị terrorist erelease be mgbọ tụba bọmbụ gwepịawa ndị Igbo. Otu impostor Buhari ga-esi kpochapụ ndị Igbo niile bụ ihe ọ na-achọ. That is o ji wee kwuru ntutu taa kwapụ Goodluck Jonathan n'ọchịchị wee nọchie nyanwa ba agada gbachiri ụzọ. Ọ chọrọ enyi kparara ma emesie ọpụ onye kọmanda ozigbo. Ọ na-achọ ebe ọ ga-agada aka wee nye dis kọmanda wee tụọ bọmbụ n'Igbo land na Biafra land. Ọ ihe impostor Buhari na-ede ever since o ji wee step into power. So onye ọbụla kwesịrị ịdụ careful. Be your brother's keeper. Anụzi na ọ ga-akọzi n'ọnụ. Uji ncha asa ahụ mala onwe. Ọ bụchakwa ka nna agwa unu. That is it. Maazị Nnamdi Kanu, that is where nji wee like ya. Etere ugbo etere ogiri. Ọ na-asọpọt ụmụnne. Unu fufuru mgbe impostor Buhari na ndị otie chọrọ inelu Mbaka. Ọ pụtasị anyị and we must support Mbaka. We must support Mbaka. Exactly, because ndị Fulanis ha na-support onwe ha. So we must support our own too. Malụ na onwe unu. Ọ gwụcha ka ọha m n'ọnụ. Ya maala ọnụ ncha na mma. Igbo n'aka nna ị ga-egbute, Igbo n'aka ekpe ị ga-egbute. Ọmaka meela ụnụ. Ya dọrọ nụ mma na eke, dọrọ nụ mma na oye, dọrọ nụ mma na afọ, dọrọ nụ mma na nkwọ. Ahịa na ụbọchị na anọ ya maala ọnụ ncha niile na mma. Onye ịnụrụ onye etude maka ọ bụ na tata bizizi gị na-esonye na peji a mụnwa ka a na-akpọ Nwaada Achalugo. Achalugo na-enwere adịgboroja. Ada Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ị marọ today, know it today that na mụ bụ Ada Maazị Nnamdi Kanu. You understand it? So, biko, anywhere when you come across my video, you make sure that you share it. So many people, people that don't know where they belong, I noticed that now they are afraid to be sharing my video these days because people are saying, why are you sharing page in Nwaada Achalugo? Why are you sharing Nwaada Achalugo's video? So many people today, they claim that now have adults. They as in they don't have say on their own. Hana afraid in everything they are doing. Data gonna go tell phone in a use good go. Then the case he gets that afraid you share my video. Come mother happy second ebo sabo ni neso Nwaada Achalugo ha. Ne na zeso group nde ni. If that na mother ebelku. You don't know the truth. Always share my video. Follow who no road. Imaleba Nwaada Achalugo see that place also there. I will be the last person that will deceive you. Let us stop all this infighting and move on. Kawa leader puta, bokwa a free person. Can you continue our fight? Otunsi anu kepu kepu. Should I say this? Okay, I shouldn't say. Okay. So bikonu. Kepu kepu ana anu good news. Please, always maintain. Yes, Gina Ebi Gina, yes, follow who no road. You gotta go. Onwe kepu kepu ano, but it's going to be a very good news. But always remain focused. You gotta go now. So nyamalo no nchanamma. I really appreciate each and every one of you, but don't allow anybody to deceive you. Always support us. Now support everybody. We are all one. Onyozi Biafra nyamala genamma. Gina G, I see you. Thank you very much for joining me today. I really appreciate each and every one of you. From me, from here, it is good evening. Okay, onwa okija afonge onwa igade onwa ndewonu.